Biarpun hari ini ia masih jauh ketinggalan dari segi prasarana, keadaan pasti akan berubah andainya kestabilan dapat terus dikekalkan. Tugu yang terletak di tengah-tengah bandar Hargeisa ini mengingatkan warga Somaliland terhadap kekejaman perang. Ternyata bandar ini selamat buat pelancong asing seperti kami. Beginilah keadaannya. Bandar Hargeisa sebagai bandaraya di Somaliland ini, walaupun musnah selepas peperangan saudara, namun kini mula membangun dan sedikit demi sedikit ya, walaupun belum ada lagi prasarana seperti jalan raya, tapi aktiviti perniagaan berkembang. Begitulah keadaannya di sini dengan 1.3 juta penduduk. Kehadiran kami sebagai orang asing sememangnya menarik perhatian masyarakat tempatan, namun tiada apa yang perlu dirisaukan. Pengalaman di bandar ini turut dikongsi seorang penyelidik dari Kanada. This is my first day. It's my first day in Hargeisa, and I have to say it's made an impression in that I've been here for a day and I can tell you things have been... I was nervous when I first came because you hear the word Somalia and you think it's going to be chaotic, you think it's going to be unruly, it will be dangerous. And I wrote to my mother at home and said I'm almost embarrassed as to how spoiled I am in this place. I mean, it's really very comfortable and, beautiful climate, lovely people, and I walked through the bazaar with one friend today. And everyone was very friendly, very relaxed. I had no problems whatsoever. So I'm very impressed with this city. Pemandangan seperti ini biasa sahaja kepada warga tempatan. Wang kertas ini dibawa dari bank menuju ke Wall Street untuk diperniagakan tanpa iringan pengawal keselamatan. Pengurup wang berani untuk membiarkan wang berada di atas meja tanpa kawalan keselamatan. Selain tukaran wang, jalan ini turut menjadi tumpuan perniagaan barang kemas yang kebanyakannya didominasi kaum wanita. Yang lebih memeranjatkan kami, bila berkumandang saja azan zuhur, peniaga sekadar menutup wang tersebut atau barang kemas dengan kain. Bergegas ke masjid, semuanya akan ditinggalkan begitu sahaja. Jutaan shilling Somaliland ini akan dimasukkan ke dalam karung guni dan disimpan di premis masing-masing selepas tamat perniagaan. Seorang penjaga akan diupah untuk menjaganya dengan bayaran sebanyak RM13 sehari. I arrived in Hargeisa. I've gone to the bazaar. I've been out in the evening. People are very relaxed, very laid back. It's extremely safe here, actually. The security environment is really very good, and the people are lively. They're business oriented, and you can definitely see the functioning of a fully functioning state in operation here that keeps this place stable. It wouldn't be possible otherwise. So my research is to explore why it is that's been able to be the case. So I'll be talking to various ministries and to the head of the armed forces, hopefully to look at why it is Somaliland has been able to be the success that it is. Nilai tukaran wang Somaliland sebanyak 50,000 shilling bersamaan dengan $9. Penggunaan telefon menjadi medium yang digunakan untuk membuat pembayaran jika membeli belah, terutama di kedai kaki lima. Sebenarnya duit diorang ni terlalu kecil nilai dia. Satu bandar yang 100 berapa? 100 keping ni? 50,000 nilai dia cuma $9. Jadi nak bawa susah. So teknologi yang ada, gunakan handphone, boleh bawa handphone, bayar dengan handphone ataupun pulangkan bakir dengan handphone. Itulah teknologi, walaupun negara ini kelihatan macam mundur, tapi dari satu segi lagi kita nampak lebih maju pada kita.
is I'm going to purchase an item from this shop, and we have an electronic system where we can transact by mobile to mobile. Okay, so I have 20. This costs 8. So please, could you transact? Okay. So my number is 442 4625. Okay, I'm going to get my change in my balance in my mobile. Okay. Somaliland dari pelbagai segi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara membangun lain. Namun penggunaan teknologi komunikasi tetap meluas. Okay, klik. Okay. Kebanyakan penduduk di sini mengamalkan urus niaga runcit menggunakan khidmat pindahan kredit melalui telefon bimbit. That's why I'm here, to figure out exactly what is this extraordinary secret. Why is Somaliland Africa's best kept secret? Because if I can figure out what Somaliland did to produce this sort of peace and social stability, then that might prove very useful to other countries that have been struggling to build the same sort of functioning political institutions and political security. So that's actually the whole purpose of my exploration, is to investigate why it is Somaliland has been so successful. So that's what my research here is all about. Keamanan dan kestabilan Somaliland di tengah rantau yang bergolak mendorong Aisyah berkunjung ke sini. Keunikan masyarakatnya menjadi subjek kajian. Dia akan berada di Somaliland selama sebulan. 2 dekad lalu, warganya telah menyaksikan negara itu mengalami kemusnahan yang teruk akibat serangan yang diarahkan rejim Somalia dari tahun 1988 hingga 1991. Ia perang saudara yang beragut korban yang besar hingga menjadikan Somaliland padang jarak, padang tukukur. Namun zaman gelap itu telah berlalu. Negara Islam itu mula membangun. Negara sahabat turut menghulurkan bantuan. Dari Malaysia, Yayasan Bukhari mengambil inisiatif menaja pelajar Somaliland. Usahawan dari Malaysia juga turut menjongok peluang pelaburan baru di negara Islam itu. Bebas dari kongkongan British dan Itali, kemerdekaan yang dikecapi tidak bertahan lama. Mereka menyaksikan perang saudara yang membawa kemusnahan dan derita. Justru warga Somaliland telah serik berperang. 10 tahun dulu, Hargisa hanya padang jarak, padang tukukur. Kali ini ia bangkit perlahan-lahan. Rebuilding Somaliland of our own economy without any international support, and it is also, it's very, very refreshing, because it shows the international community that although we fended for ourselves, we can survive and be a nation without any aid. And we have proven to the international community that we can have a democratic election in a country which is a 100% Muslim state. I'm very proud of it. We have everything is required of us as a functioning state. We've had 2 presidential elections. The last one, I'm happy to report, was our 2nd presidential election, which happened last year, June 26. And the opposition party won overwhelmingly, and the former president peacefully handed over without any argument or any kind of a disruption to the country's stability. Kewujudan negara Islam kecil ini masih belum mendapat restu dari PBB berbanding Sudan Selatan dan Timur.